Tobias Fernandes is a farmer in Três Cachoeiras in the south of Brazil. Tobias is a member of Rede Ecovida de Agroecologia, a local network that adopts participatory guarantee systems for organic agriculture. PGS are locally focused quality assurance systems. They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a foundation of trust, social networks, and knowledge exchange. Today, Tobias is receiving a delegation of other Ecovida members. They are farmers like him, but also consumers and agronomists. And together, they will carry out a peer review of his farm. Peer review is a process whereby people in similar situations assess the production practices of their peers. Peer review is at the core of participatory guarantee systems. It means that the quality control is not carried out by an external inspector, but by members of the same group. And so, it is other farmers together with local consumers who assess the production practices adopted by Tobias and decide if they meet the organic standards adopted by the group. Firstly, it seems that PGS is a low-cost certification method. Okay, because if you are dealing with a third-party certification, you'll have to, if you don't have the money, you'll have problems getting them in. Secondly, PGS organizes the farmers. Okay? It brings them to work together. Thirdly, PGS has enabled all this training by people, experienced farmers like Levi, to his group. Okay, in the third party, an auditor just comes and audits your documents and visits your farm and he's gone. Et donc ça c'est, pour moi c'est vraiment le point fort, parce que dans un contrôle officiel, on te demande tes factures, on regarde tes terres, on regarde si tu n'as pas triché, enfin voilà, il n'y a pas d'échange technique. Et il n'y a pas d'amélioration technique possible. Là, le système SPG fait que un producteur est décomplexé vis-à-vis de l'équipe qui vient le voir, et il peut se livrer et dire voilà, là j'ai fait ça, mais là je coince, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc cette mise en commun fait qu'on va progresser. C'est nature et progrès, on va progresser, on va marcher. A vantagem da rede é a gente tem vários intercâmbios que aconteceu, né? Daí a gente vai crescendo, né? Com informações, troca de conhecimento assim de como cultivar produtos, como manter sementes crioulas, ou a relação entre agricultores com os consumidores, né? Que a rede às vezes faz intercâmbio, né, com consumidores. Isso vai crescendo, né? A gente tem vários visitas em outras regiões, essa troca de experiência ela valoriza bastante, e as famílias também têm aquele conhecimento a mais, né, para nós conseguir produzir melhor e melhorar a qualidade do produto. E a rede, depois disso, ela já vem o Ministério assim, com o certificado. Isso já ajuda bastante, né, como com a agroindústria, né, para ter porque na feira a gente está mais direto, né, ao consumidor, né. Mas além do consumidor, quando a gente bota um produto numa loja, num mercado, o selo ele tem uma garantia melhor para o consumidor ter a garantia, né, que esse realmente seja orgânico, ecológico. Alors dans le Gard, on a essayé de mettre en place des petites fiches de support pour aider chacun, comme un peu des checklists dans l'aéronautique. Il faut penser à vérifier ça, ça et ça. Mais je pense que comme on travaille sur de la transparence, sur une amélioration des pratiques, en fait c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est ce qu'on sent c'est la personne en fait. Souvent, c'est ça qui m'a étonnée au début et maintenant que je trouve rassurant, c'est que la personne qui est visitée, c'est elle qui pointe ses incertitudes, ses doutes.
Et parce qu'on ne pourrait pas forcément les trouver, mais elle dit « Ah tiens, j'ai rencontré tel problème ou tel problème ». Et c'est ça qui crée le dialogue, et c'est ça qui souvent amène à trouver des solutions en commun. Au niveau des réunions de comac, en revanche, la compétence, elle est collective, c'est ça. Il y a autour de la table une grande variété de points de vue, il y a des consommateurs, il y a des plus ou moins avertis. Des fois, c'est pas parce qu'on est non professionnel qu'on n'est pas pertinent ou même expert dans un domaine. Il y a des producteurs de tout domaine, il y a des débutants, il y a des gens aguerris, et ça fait vraiment, c'est l'ensemble qui fait une véritable, une intelligence collective. Alors, s'il y a une non-conformité ou une fraude, ou s'il y a aussi un questionnement, parce que ça peut être simplement un questionnement sur une activité, sur une pratique, on fait donc appel à la COMAC fédérale par le biais du service de gestion de la mention, qui va relever la faute ou le questionnement ou le problème ou le cas litigieux sur lequel on va devoir débattre et délibérer. Elle envoie cette consultation à l'ensemble des délégués de la COMAC fédérale, qui sont en fait les représentants des COMAC locales. Et à partir de ce moment-là, ensemble, on va pouvoir débattre du cas en question et rendre un avis favorable ou non, et pourquoi, ou s'il y a des demandes d'amélioration ou pas. Il nous arrive d'organiser des enquêtes formation. On essaie d'en faire une chaque année. On n'y arrive pas toujours. Mais très souvent, les gens se forment sur le tas, sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, un nouveau producteur qui arrive dans le groupe, la première année, on va essayer de lui proposer de s'impliquer, de participer à 1 ou 2 enquêtes minimum. S'il est disponible et très motivé, ça peut être plus. En tant qu'accompagnateur, il peut très bien faire partie d'un binôme ou se rajouter un binôme déjà existant, de façon à, ça lui permet en plus de s'intégrer dans le groupe, de visiter des fermes, de se familiariser avec le déroulement des enquêtes, de se former petit à petit. Et puis selon les gens, au bout d'1 année, 2 années, 3 années, ils se sentent plus à l'aise et ils prennent en charge une enquête. With the PGS, we are basically certifying ourselves. Using the Pacific Organic Standard, instead of getting an audit from the certifier, in a PGS, the auditing mechanism for a PGS is called the peer review. We are allowed as a PGS community to make our own decisions, and that's one of the fantastic things about the PGS, is that you own your whole process, you own the decisions as a group that you make. There's nobody else telling you, okay, that's it. We can make our own decisions. Have you got any endangered species on your farm, and what do you do to ensure that they're protected? So what we do is we sit down at the end of a visit and we say, okay, are there any questions? Because again, there's no point in somebody going away from the farm and then saying, you know, I wasn't happy with that and I didn't like that. They must come, it's a transparent system. They must sit down and they must face the farm and say, you know, why do you do that? You need to explain to me because it doesn't make me feel comfortable. And that honest transparency is very, very nice to witness. So we sit around and we talk about any of our concerns, and then we say, okay, are we ready to make a provisional decision? And if we are, we go around the table and say, you know, are you happy? Any concerns? And then we list any redress action, like if there's a soil test that's outstanding, or a variety of possible redress actions that they might need to do. And then they have a provisional decision verbally. Then generally I go back to the office and make sure that the documentation is in place, that they've got a signed pledge. We also, this year, we're going to push it a little bit more, but we invoice the farmers 200 Rand for the farm visit. So that must be paid at the end of the visit. And once that's all in place, then we issue a certificate. So on the certificate it confirms that the farmer is grown according to organic principles, and then we list the vegetables that were growing and that the farmer plans to grow the next season.